Can anyone please respond? Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yeah, this is in continuation with the offline classes. In the last class, I have started regarding the process casting. Actually, కొంచెం లేట్ అయింది కదండి. నేను కొంత ఇంట్రొడక్షన్ సింపుల్ ప్రాబ్లం చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ డిస్కస్ చేస్తాను. I started regarding the process casting in the offline class itself. We can say that this type of casting, this process casting, is going to be adopted where the production moves from one process to another process, or we can say that the finished product of first process is going to be transferred to the another process till its completion of its final stage. So oka process nunchi oka process ki audio not available. I think it is audible, no? Yeah, audible, ma'am. Okay. So ekkadaithe process anedi production anedi process by process jarugutundo ekkadi variki till the completion of its final stage. So at that requirement, the producers are going to follow the system of process casting system. In that, they are going to maintain separate process accounts for whatever the processes they are managing. For example, if they are managing 2 or 3 processes, based upon that, they are going to maintain each account for each process. Let us say XYZ processes are there. For the completion of a particular product, they are going to maintain X process account, Y process account, Z process account, or process 1, process 2, process 3, keep on like that. So wherever the production moves from one process to another process till its final completion, and there is a continuous mass production, this type of casting system is suitable wherever the mass production, or we can say that identical products. So if you take an example of job costing or contract costing, whatever we finished earlier, if you take example of contract casting, in contract casting, that contract is going to be performed according to the specifications by the customer. We can say that according to the order, the work is going to be completed. Means each work is unique, and we can say that sometimes we cannot compare the previous work and present work and future work also. But whereas here it is identical and in a mass type of production, the bulk production untundi, similar type of production anedi untundi. So not only the continuation till its completion, and also it is required wherever the mass production is going on, and identical units through a series of processing operations. So how they are going to maintain such process accounts? Just like a T-shape, we can say that in a ledger form, they are going to maintain each process account. Let me see, show the pro forma so that it will be clear for you. Usually in unit casting, I have explained about the cast sheet. That is in the form of 3 columns. One is particulars. Next one is for total amount. Next one is unit cost. Is going to be like that. But whereas this process account is in a T format, naming with, for example, process A account. On the left side, it will be having 3 columns. Similarly, right side also 3 columns.
One is for particulars. Another one is for quantity, amount rupees. In this format, they will be maintaining the process account for each and every process. So that quantity may be tons or any units. So particulars, quantity, amount. Just like in financial accounting, we are going to assign debit and credit. Debit side 3 columns, credit side also 3 columns. Whatever they are spending on each process, that may be in the form of raw material or wages, any other overheads, any other expenses are going to be debited to the process account. So how they are going to maintain this one? Debiting all the expenses to that particular process account. Simultaneously, for raw material, if the information is available, we are going to maintain in the form of quantity. In quantity also, that should be multiplied by the price. Then you will be getting the amount. For example, like this. For wages and overheads, you will not find this quantity column only for raw material. So directly wages will be mentioning like this. So all the expenses related to the process account will be debited. If any loss they are going to incur, that should be credited with the process account by mentioning as process loss. That may be normal loss and abnormal loss. Let us see these terms after this pro forma completion. So on the credit side, we have to take process losses. Then whatever the produced under this process is going to be transferred to the next process. So that's why we should mention it as transfer to process 2. If we take this as process 1. Debit side, all the expenses, credit side, losses. Then remaining the produce will be transferred to next process. Likewise, this pro forma, they will be maintaining. Sometimes, if they produce 1,000 units in the process 1, they are not interested to transfer the whole units to the next process. They may transfer it to go down also. Means right now they are not interested to complete this 1,000 units, or we can say that transfer it to second process. So they will be moving a part of this 1,000 units to go down. So at the time, we will be mentioning it as to transfer to warehouse also. So on the credit side, wholesomely 3 entries. That may be loss, categorized into normal loss or abnormal loss. Next one is whatever they are transferring it to the warehouse, and whatever the units transferring to the next process. These 3 entries are going to be entered in the credit side of the process. Any process line ఉండనివ్వండి, ఇదే మెథడ్. ఎక్స్పెన్సెస్ వేస్తాము, లాస్ట్ తర్వాత ఫర్దర్ ప్రాసెస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది. Let us see what is actually
normal loss and what is abnormal loss. In order to produce, we need to introduce material in the form of inputs, material, labor, or whatever it may be. In the form of inputs, we are going to introduce. Finally, we will be getting the output. If there is any variation between input and output, if the output is less than the input, we can say it as loss. If the output is less than input, we can say it as loss. That loss can be categorized into normal loss and abnormal loss. Normal loss may happen due to the nature characteristics of the input. We can say it as evaporation, leakage, or any other reason. Due to its nature, spoilage also happen. Due to these factors, the output is going to be less than the input. So such type of loss is considered as normal loss. This is unavoidable one because of its nature. This is not in the hands of the producer. It is uncontrollable one, unavoidable loss. Next one is abnormal loss. It is because of negligence of labor, staff, whoever it may be. Sometimes machine breakdowns, power interruptions, this abnormal loss is going to happen. So we can say that this negligence, breakdown, or power interruptions, etc., so on, can be controllable. This can be avoidable. So such type of losses are called as abnormal losses. So the clear distinction about these losses are important because few are avoidable, few are unavoidable. Always producers are going to focus upon avoidable losses because based on the intensity of loss, price of the product depends. We know very well there is a greater relationship between price, demand, profit, volume. So that's why in order to have control upon all those factors, it is inevitable to focus upon avoidable losses. If care has been taken out, definitely we are going to get greater yield. So it is important to make a distinction between what is normal loss and what is abnormal loss. Ma'am, చెప్పండి. నార్మల్ లాస్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ లాసే కదా మ్యామ్. అబ్నార్మల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆధారంగా అంటే దట్ మేబీ అంటే అంత సుమారుగా అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు బట్ బేస్డ్ అపాన్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే విల్ బి క్యాలిక్యులేటింగ్. ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు అబ్నార్మల్ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వచ్చే లాస్ ని అబ్నార్మల్ లాస్ అన్నారు. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ అవాయిడబుల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. దాన్ని ఇందాక అనుకున్నాం కదా లేబర్ నెగ్లిజెన్స్ కావచ్చు, బ్రేక్ డౌన్ కావచ్చు. ఈ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ గా ఉంటే ఏమవుతుంది దట్ కెన్ బి ఓవర్కమ్.
మీ దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయండి అందరి దగ్గర? Yes, ma'am. Can you please go through page number 93, 92, 93? Always theory question lo adugutuntadu, what is the difference between job costing and process costing ani. Atlage in connection with that you need to mention about the features of process costing also. So characteristics, features చదివితే మీకు difference between job costing and process costing అనేది అర్థమవుతుంది. జస్ట్ ఒక 3-4 పాయింట్స్ అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ డెఫినెట్లీ బేస్డ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్. అంటే ఏంటి, డిమాండ్ ని బట్టి ప్రొడక్షన్ చేస్తారు. బట్ వేరే యాజ్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత ప్రమోషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. సో రివర్స్ అన్నమాట. జాబ్ కాస్టింగ్ ఏమో రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ద కన్స్యూమర్, బట్ వేరాజ్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ దెన్ ప్రమోషన్. బట్ వేరాజ్ ఇన్ జాబ్ కాస్టింగ్ ఫస్ట్ టేకింగ్ ద ఆర్డర్ దెన్ స్టార్టింగ్ ద ప్రొడక్షన్. అక్కడేమో ప్రొడ్యూసింగ్ ఫస్ట్ చేస్తాము, ప్రమోషన్ తర్వాత చేస్తాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చి కాస్ట్ ఆర్ డిటర్మైన్డ్ ఫర్ ఈచ్ జాబ్ సపరేట్లీ. ఇక్కడ యూనిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జాబ్ కి. సిమిలారిటీ అనేది ఎప్పుడు ఉండదు, ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, బట్ మోస్ట్లీ ఆర్డర్ స్పెసిఫైడ్. దట్స్ వై కాస్ట్ ఆర్ డిటర్మైన్డ్ ఫర్ ఈచ్ జాబ్ సెపరేట్లీ. బట్ ఇక్కడ ఇందాక అనుకున్నట్టుగా నార్మల్ లాస్, అబ్నార్మల్ లాసెస్ అనేవి కొంత కంపారబుల్ గా ఉంటాయి. వాళ్ళ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఉంటాయి. ఇక్కడేమో కంప్లీట్ గా ఇర్రిలేటెడ్, ఇర్రెలవెంట్ జాబ్స్ ఉండొచ్చు. హియర్ ఈచ్ జాబ్ ఈజ్ సెపరేట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అదర్స్ బికాస్ కస్టమర్ ఓరియంటెడ్, కస్టమర్ స్పెసిఫైడ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇవి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, రిలేటెడ్ ఉంటాయి. ఒక ప్రాసెస్ కి రిలేషన్ కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ ఫ్లో. ఒక ఇంటరప్షన్ వస్తే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ 2, ప్రాసెస్ 3 ఇది కంప్లీట్ అయ్యాక ఇక్కడ వస్తుంది, తర్వాత ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి, కంటిన్యూటీ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ ఫ్లో అనేది ఉంటుంది. ఈ క్వశ్చన్ అనేది కొంత మార్క్ చేసుకోండి మీరు. And regarding the process losses and gains, ఇది షార్ట్ క్వశ్చన్ కి వస్తుంది. లాంగ్ క్వశ్చన్ లోనేమో ఈ అబ్నార్మల్ లాస్ గెయిన్ కి సంబంధించిన క్యాలిక్యులేషన్ తో సహా ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ ఫార్ములాస్ ఇస్తాడు, ఇది కూడా కొంత మార్క్ చేసుకోండి మీరు. పేజ్ నంబర్ 98. Just observe the illustration 1 that is regarding Bengal Chemical Company. It is having 3 processes. By 3 consecutive processes. In each process, 2% of the total weight put in is lost and 10% is scrap, which from processes 1, 2. Then ఏదైతే స్క్రాప్ అనేది ఉందో ఇక్కడ రియలైజెస్ ₹100 a ton and from process 3 20 a ton. సో ఇక్కడ నార్మల్ లాస్ ఇక్కడ ప్రీడిక్ట్ చేశాడు, సో దాన్ని ఏం చెప్పొచ్చు, నార్మల్ లాస్ అని చెప్పొచ్చు. సమ్ టైమ్స్
it will be having scrap value also. If they are mentioning scrap value, just a moment, sorry. As I told, in the credit side, by process loss, we have to mention in that normal loss and abnormal loss అన్నాను. సో ఇది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ లాస్ కనుక 10 యూనిట్స్ ఉంది అనుకోండి, సమ్ టైమ్స్ స్క్రాప్ వాల్యూ అనేది ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. స్క్రాప్ వాల్యూ ఏమి మెన్షన్ చేయకపోతే నిల్ పెట్టేస్తాము. అదర్వైజ్ ఫర్ 10 యూనిట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంకరింగ్ సమ్ వాట్ amount, we are going to mention that value also. Say for example 15 rupees. So like that, units and amount, if it is there, we are going to put that figure, otherwise no. So ikkada em cheptunnadu, each process lo 2% లాస్ ఆఫ్ వెయిట్ అవుతుందంట, ఇంకొక 10% ఏమో స్క్రాప్ అవుతుందంట. సో ఆ స్క్రాప్ ను కూడా 100 రూపీస్ ఒక టన్ అనేది వాళ్ళు రియలైజ్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ? ప్రాసెస్ 1 అండ్ ప్రాసెస్ 2 లో. బట్ వేరాస్ ఇక్కడ 100 అని ఇచ్చాడు కానీ 10 అనుకుంటామా, సారీ, 10 రూపీస్ టన్ ఫర్ ప్రాసెస్ 1 అండ్ 2. ఎంత అది? 10% ఆఫ్ స్క్రాప్ కి. బట్ వేరాస్ థర్డ్ ప్రాసెస్ కి వచ్చేసరికి 20 రూపీస్ ఏ టన్ అనేది వాళ్ళకు వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇంకా అదే కాకుండా ఏం చేస్తున్నాడు, మెటీరియల్ కాస్ట్, వేజెస్, జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవన్నీ ఇచ్చాడు. సో అక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, ఇన్ ప్రాసెస్ అకౌంట్ we will be debiting all the expenses to the process account and crediting all the losses and whatever the units produced. So for sample sake, first process అనేది నేను వేస్తాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ కొంచెం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా తీసుకుంటానండి, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ క్లాస్ టైమింగ్స్ లో అయింది. Earlier I was allotted with 12 to 1:30. That's why I couldn't log in. They reminded later on. That's why కొంత లేట్ గా నేను లాగిన్ అయ్యాను. సారీ ఫర్ దట్ ఇంటరప్షన్. Process 1 account. So ఇందాక what I told, whatever the expenses here, can anyone tell me what are the expenses regarding the process 1? పక్కన ఒక కాలం లో ఇచ్చాడు. ప్లీజ్ గో త్రూ పేజ్ నంబర్ 95 and tell me the process 1 expenditures. Raw material. Yes, raw material, how much? 1,000 tons. 1,000 tons. First we need to take 1,000 tons. Then the 1,20,000. amount column 1,20,000. Next, wages. We should not mention in the quantity, only 20,500. Next one is general expenses. How much it is? 10,300. 10,300. On the credit side, what we need to take? Losses and produce, isn't it? Yes, ma'am. So here, normal loss, whatever they are able to detect, that is called as normal loss itself. So that normal loss, how much they are expecting? 2%. 2% on what? This, whatever the units introduced. So they introduced 1,000 units. So here normal loss is 2%. So we can say that 1,000 units into 2%. It comes to 20 units. మీరు ఇక్కడ చేసుకోండి. 10 into 2, 20 units amount. తర్వాత not only this normal loss, ఇక్కడ స్క్రాప్ ద్వారా కూడా కొంత అమ్ముతున్నాడు. How much? That is, how much percentage? Is it 2% or any other? 10%. 10%.
10% దేని మీద తీసుకోవాలమ్మా? సేమ్ ఇక్కడ 1000 1000 units. మీద. Yes, 1000 యూనిట్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడు కాబట్టి ఈ 1000 లోనే 10% తీసుకుంటాము. సో 1000 యూనిట్స్ ఇంటూ 10%. సో 100 యూనిట్స్. సో మనకి ఇక్కడ 100 యూనిట్స్ అనేది స్క్రాప్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? 10 rupees ton. 10 రూపీస్ పర్ టన్. సో ఇక్కడ ఒక టన్ కి 10 రూపీస్ అనుకుందాం. సో మనకి ఎన్ని టన్స్ వచ్చాయి? 100. 100. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. సరే, 100 యూనిట్స్ కదా మ్యామ్. అవునమ్మా, అవునవును. అక్కడ పైన కాస్ట్ అనేది రియలైజెస్ 100 టన్ అన్నాడు. ఓకే, ఒక టన్ కి 100 అది ఎంత అనేది కన్ఫ్యూజన్ ఉంది నాకు. ఓకే, సో 100 టన్స్ కి ఎంత అని తీసుకుందాం. సో 100 ఇంటూ, ఇందాక 0 లేదనుకున్నానమ్మా, 0నే ఉండొచ్చు. అంటే అక్కడ అబ్నార్మల్ గా వేరియేషన్ ఉంది కదా. ఒక దాంట్లో 100 అని, ఒక దాంట్లో 20 ఉంటే నేను 10 రూపీస్ అనుకున్నాను. బట్ ఇట్ ఈస్ 100 ఓన్లీ. ఫర్ 1 ton they are yielding 100 rupees. For 100 tons, how much? So 100 into 100, it comes to 10,000. 10,000. సో ఇక్కడ ఈ 100 యూనిట్స్ ఇక్కడ అమౌంట్ వచ్చి ఎంత వేసుకుంటాము? 10,000. ఓకే, సో ఇక్కడ 94 పేజ్ లో ఉన్న లాస్ట్ కాలమ్స్ చూడండి అమ్మా. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? పాస్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అని ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ 2 ది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు. 75% ఏమో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కి వెళ్తుంది, 25% ఏమో ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వేర్ హౌస్. ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ టోటల్లీ 1000 యూనిట్స్. 1000 లో నుంచి 20 ఏమో నార్మల్ లాస్ అయింది, 100 ఏమో స్క్రాప్ అయింది. అవునా? సో టోటల్ గా ఎంత లాస్ అయింది ఇక్కడ? 100 ప్లస్ 20 120 మ్యామ్. 120. టోటల్ గా ఎంత ఉంది? 880 ఉంది. సో ఈ 880 ఇంటూ 75% చేయండి. ఎంత వస్తుంది? 660. 660. రిమైనింగ్ ఎక్కడికంటున్నాడు? రిమైనింగ్ అంటే ఎంత? Warehouse. 220. 25%. Isn't it? So 220. సో ఇదేమో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కి వెళ్తుంది, ఇదేమో వేర్ హౌస్ కి వెళ్తుంది. సో మనం ఇక్కడ బై ట్రాన్స్ఫర్ టు వేర్ హౌస్. సో ఎన్ని యూనిట్స్? 220. అవునా? సో ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రాసెస్ 2 ఎన్ని యూనిట్స్? అది 660. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇదైతే నీళ్ళు పెడతాము. క్వశ్చన్ వచ్చి ఇక్కడ ఎంత రాయాలి, ఇక్కడ ఎంత రాయాలి? సో ఫర్ దట్ మీరు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కాలం అనేది ఇక్కడ టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ 1,50,800 అనేది వచ్చింది. సో సేమ్ అదే ఇక్కడ 1,50,800 అమౌంట్ తో వేసుకోండి. ఇక్కడ మ్యాచ్ అయిపోయినాయి యూనిట్స్ 1000, తర్వాత ఇక్కడ ఈ 1000 అనేది మ్యాచ్ అయిపోయింది. ఎందుకు? మనం రిమైనింగ్ యూనిట్స్ ఏదైతే 1000 లో నుంచి లాస్ తీసేస్తే వచ్చిన దాన్ని 25:75 ఇక్కడ చేసేసాము. ఇది టాలీ అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ మనకు టాలీ కావాలంటే ఈ రెండు ఫిగర్స్ కావాలి. ఇజంట్ ఇట్? ఈ రెండు ఫిగర్స్ మనకు తెలుసా? ఎంత వేయాలి ఇక్కడ? No ma'am. సో అందుకని మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఫ్రమ్ 1,50,800 యూ నీడ్ టు డిడక్ట్ 10,000. సో ఎంత వస్తుంది మనకి? 1,40,800. అవునా?
1,50,800 లో నుంచి 10,000 Yes, ma'am. తీసేయండి. సో 1,40,800 డివైడెడ్ బై టోటల్ మనకి ఎన్ని యూనిట్స్ వచ్చాయమ్మా? 880 యూనిట్స్ వచ్చాయి. సో డివైడెడ్ బై 880 చేసి చెప్పండి నాకు ఒకసారి. హౌ మచ్ ఇట్ కమ్స్ టు? 160, ma'am. Yes, that is you per unit cost. Okay, so ఈ 220 multiplied by 160 వేసి ఇక్కడ వేయండి. 660 multiplied by 160 ఇక్కడ వేసుకోండి. సో ఈ విధంగా 35,200 మ్యామ్ 3 lakhs 50. yes 35,200. ఓకే మ్యామ్ ఓకే. ఓకే అమ్మా, ఇది ప్రాసెస్ 1. ఇక్కడ ఇంకా ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి మనకి? ఎన్ని ప్రాసెస్ ద్వారా వెళ్తుంది ప్రోడక్ట్? 3 process మ్యామ్. 3 ప్రాసెస్. సో ఇంకా రిమైనింగ్ అంటే ఇంకొక ప్రాసెస్ అనేది చెప్తాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ టైం అయింది కదమ్మా, 12 o'clock కదా? ఎస్ మ్యామ్. మ్యామ్ చెప్పండి. లాస్ ఆఫ్ వెయిట్ దగ్గర 20 tons వచ్చాయి కదా, అవునమ్మా. అక్కడ అమౌంట్ ఎందుకు తీసుకోలేదు మనం? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్ తీసుకోండి, ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది, దాని ద్వారా మనకి ఏమైనా వస్తుందా? అమ్మగలమా అది? సో అట్లా అన్నమాట. కొన్నిసార్లు ఏమో స్క్రాప్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంత వేరే ఫామ్ లోకి మారిపోయినా కూడా యాక్చువల్ ప్రైస్ రాదు, కానీ ఎంతో కొంత స్క్రాప్ అమ్ముతాం కదా. అంటే షేప్ కావచ్చు, ఏదో ఒకటి క్వాలిటీ లాస్ కావచ్చు, దాన్ని అమ్మేస్తూ ఉంటాము. ఎంతో కొంత మనకి అమౌంట్ అనేది వస్తుంది. 2 విధాలుగా వస్తుంది. కొంత ఏమో అసలే రాదు, కొన్నిసార్లు కొంత అమౌంట్ రావచ్చు అట్లా. ఓకేనండి. సో ఇది కంక్లూడ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ రేపైతే మాత్రము మీకు సేమ్ యాజ్ యూజువల్ గా ఏ టైం ఉందో ఆ టైంకి స్టార్ట్ చేస్తానమ్మా. Okay, Shall ma'am. I leave? ఓకే thank మ్యామ్. you. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Okay.